Thank you for reminding. Okay, so presentation malam ni, sharing malam ni lebih kepada apa yang saya faham, apa yang saya dapat olah daripada information yang saya dapat, dan maklumat-maklumat yang saya share malam ni ada kemungkinan berubah. Sebabnya apa information yang saya dapat sebelum ni hanya secara verbal dan bukan daripada notis yang official daripada WIRE8 lah. Okay, so kena ambil perhatian tentang benda tu. Dan again, saya tak bekerja dengan WIRE8, saya hanyalah user sama macam you all. Dan ini bukannya nasihat kewangan, janganlah ambil sebagai nasihat kewangan sebab tak sesuai. So, alright, what happened? Apa yang berlaku? So, this episode of apa ni kita kata wuha-wuha ni, episode yang tengah-nganga buat kita tengah-nganga semua ni, started on the 2nd of February itself. Okay, kita kata the chaos lah. Semuanya tengah-nganga, termasuk saya juga. Okay, so I just give you all an overview what's happened actually. So what's been happening from early February until now. Okay, apa yang berlaku daripada awal bulan 2 sampai sekarang is basically WIRE8 is actually in the midst of having a merger and collaboration with a private listed company from Hong Kong. Which private listed company? I don't have the detail. Dan even the WIRE8 itself doesn't share that information because it's considered as kita kata possible insider news. Okay, sebab when you actually when you actually tell these kind of things to the public without proper formal agreement signed, is considered as insider news and you can be charged. You can get penalized. Okay, so that's one part of it lah. Second part is it can actually cause manipulation in terms of pricing. So that's why they actually keeping it a secret for now. But don't worry, as things goes on, they will actually explain and inform us about who's actually the private listed company. So sebagai overview, apa yang berlaku secara rumusannya lah. Okay, apa yang berlaku sekarang ni daripada awal bulan 2 sampai sekarang adalah disebabkan WIRE8 ni sedang dalam proses perbincangan dan kolaborasi, perbincangan peringkat akhir lah katanya. Okay, dan ada kolaborasi ataupun kita kata merger atau merger dalam Melayu bergabung kan, bergabung dengan salah satu company ataupun syarikat di Hong Kong public listed, maksudnya yang tersenarai di bursa saham. Okay, so what happened actually? Benda ni dah berlaku sejak bulan 1 lagi. Okay, semasa event di Genting. Ada sempat berbual dengan CEO, kita punya upline, Setama. Masa tu pun CEO dah bagi tahu dia benda menarik, berita gembira yang akan yang akan WIRE8 inform kemudian. Cuma masa sekarang ni dia tak boleh bagi tahu apa. Okay, so itu cerita dia. Masa dekat Genting lagi. So basically masa tu dia orang dah already in perbincangan. So what happened was even during the launching of WIRE8 in Genting, okay, they had already on a discussion and also negotiation with the public listed company for them to actually merge or collaborate. Okay, at that stage in Genting, during Genting time, at that stage they are still under negotiation. Nothing actually formalized or nothing had been confirmed yet at that time. So masa dekat Genting tu dia tak cakap apa-apa sebabnya masa tu belum lagi kita kata dah kata confirm, tak confirm lagi. Masa tu masih bincang-bincang. Okay, so what happened was on the 1st of February, which is about 2 weeks ago, negotiation had suddenly reached an agreement. Even WIRE8 itself and also the CEO was a bit baffled because they suddenly said, okay, we can proceed, but there is a catch lah. What is the catch? I'll explain to you in shortly. Okay. When that happened, when the public listed company actually give WIRE8 an ultimatum,
like it or not, because WIRE8 really wanted this merger or collaboration to be realized. So they need to take a drastic action. Okay. So pada 1 bulan 2, masa tu diorang dah discuss dengan pihak public listed company pada Hong Kong tu, dan masa tu tiba-tiba sebabnya CEO kata sendiri dia pun terkejut sebab dia actually expect confirmation ataupun persetujuan tu berlaku selepas Raya Cina. Tapinya pada 1 hari bulan Februari tu public listed company tu kata okay, kita boleh on, tapi ada syarat lah. So dia bagi syarat tu, dan syarat tu saya akan explain sekejap lagi. Dan nak tak nak, disebabkan WIRE8 memang perlukan kita kata merger ataupun collaboration ni dengan public listed company ni, dia terpaksa mengambil tindakan drastik lah untuk buat apa yang patut. Dan hasilnya pada 2 Februari tu kita punya daily transaction semua dah stop. Okay, ROI semua dah stop, daily profit sharing pun dah stop. Okay, operation except remittance dan juga debit card. Kenapa dia kata macam tu, dia stopkan benda tu sebab yang pertama, sebab auditing. Sebab auditing ni dia orang tak nak tiba-tiba ada berlaku perubahan transaction ataupun transaction keluar masuk yang drastik ataupun perubahan kewangan dalam akaun yang mendadak lah. So that's why dia orang terpaksa stopkan benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia orang stop juga untuk preparation untuk migrate, untuk berpindah ke sistem baru. So because of what happened, because of the step taken, okay, WIRE8 need to actually halted all of their operation, especially transaction in and out of the company, because they need to do, number one is for auditing, okay, and number two, in preparation to actually migrate all the database and also all the money into a new system. And the deadline had already been informed to us, which is on the 22nd of February. They are expected to go live on the 22nd of February, whereby we can actually access the new system and we can actually start buying e-shares later on lah. Okay, that one I can explain further. So if you have any question at any point of time, please write down in the comment, and I'll try to answer it later on lah. Okay, kepada kepada anda yang ada soalan, nanti boleh just type dekat dalam komen. Nanti saya akan cuba jawab lah dekat ujung nanti. Okay. So why did this happen? Why did this all this fiasco happen lah? Okay. So like I said, WIRE8 need this to happen, the merger, because of these few things. Among the things that I understand, among the things that I can actually extrapolate, these are the things that I think why WIRE8 really need this to happen. Number one, they want to get a better standing, because for a company to actually have relationship, either a merger or collaboration or whatever not, with a publicly listed company, it shows that this small company ataupun this new company have credibility, because you're actually under a big umbrella of big brother lah. You have a big brother and you're under a big brother. Okay. Then number one. Number two, because of this merger or collaboration, WIRE8 can actually bypass many steps that needs to be taken for them to actually go listed themselves. Okay. Number three, leverage. What they can leverage from the public listed company versus what public listed company can leverage from WIRE8. Why public listed company wanted to collaborate with WIRE8? Number one is their services, the remittance service. The public listed company really want this service, like this service. And number two, database from 48 countries. That is what WIRE8 presented on the table. Okay. And from the public listed side, what WIRE8 can actually leverage on, number one is their name. Number two is their access to on the bursa saham lah. Okay, the Hong Kong state stock market. And lastly, for higher and faster return. Okay, so WIRE8 can actually earn more money faster and can expand their business faster with the help of the public listed company. Okay, so kenapa WIRE8 perlu benda ini terjadi? Nombor satu, dia nak credibility, dia nak
ada kita kata kekuatan dekat situ bila dia bersama-sama dengan public listed company. Sebab mana-mana company yang kita kata ada apa-apa hubungan dengan public listed company, dia ada mungkin merger ke, ada collaboration ke, ada MOU ke apa ke, benda ni akan menguatkan identiti ataupun menguatkan credibility syarikat ni tadi. Okay, so WIRE8 perlukan benda ni. Yang kedua, kenapa WIRE8 perlu ataupun nak sangat bergabung dengan public listed company ni, sebabnya dia nak dia akan boleh banyak langkah untuk pergi ke listed, untuk dia sendiri listed ke bursa saham. Okay, so bila dia dah bergabung ataupun bersama dengan public listed company ni, dia dah automatik dah dekat situ. So dia boleh gunakan kekuatan ataupun apa ni kita kata kelebihan public listed company ni. Yang ketiga, leverage. Maksudnya kat sini dia daripada WIRE8 sendiri, apa yang dia bagi kepada public listed company adalah nombor satu, service remittance dia. Dan yang kedua adalah kita kata database daripada 48 negara. Okey, benda ni yang public listed company tu nak. Okey, daripada public listed company tu sendiri, macam saya cakap tadi, WIRE8 perlukan dia punya credibility. Nak naikkan credibility dia berpautlah dengan public listed company ni. Dan last sekali, of course, untuk dapat keuntungan dengan lebih cepat. Dan diorang pun dapat expand betapa besarkan bisnes diorang dengan lebih pantas sebab ada duit kan. Okey. 120. Satu tengah meeting. 120. Okay, so what has changed? Over all this, what happened? So these three things will be implemented by the 22nd of February. Okay, firstly, the ROI, okay, or what we call as daily profit sharing. There will be no more, okay, full stop. No more daily profit sharing, that's for sure. Okay, because this is one of the requirement by the public listed company to WIRE8. WIRE8 actually changed it into a e-share concept, which already been approved by the public listed company. Okay, that's number one. Number two, the networking system, the unilevel system will be changed into binary system. There will be new bonuses, which is a deposit bonus, matching bonus, and also pairing bonus. All this will be explained further. And thirdly, in terms of apps and also interface, there will be migration of the system into a new apps later on. There will be two apps that we need to use later. One is WIRE8 apps itself, and secondly, the Hong Kong Stock Exchange apps. Okay. Because we actually have the opportunity to actually buy a real share from a listed company. Okay. So, apakah perubahan yang akan berlaku bermula 22 hari bulan Februari nanti? Yang pertama sekali, daripada segi daily profit sharing ROI ni, dah tak ada lagi. Tak perlulah nak kata kenapa tak ada, semua memang tak ada lah. Sebab apa tidak adakan? Sebab utamanya adalah ini adalah salah satu requirement daripada public listed company tadi. Dia kata kalau kau nak JV dengan aku, kita nak collaborate, kau kena buang ROI ni, aku tak nak. So, WIRE8 tukarkan konsep ROI ni kepada e-share. Dan dah dibentangkan kepada public listed company dan orang dah setuju. So that's why dia jalankan e-share punya konsep ni lah. Yang kedua, daripada segi networking, sistem unilevel ataupun matahari ditukarkan kepada bentuk binary ataupun berpasangan punya sistem. Okay, so ada bonus-bonus baru daripada sistem binary ni, deposit bonus, matching bonus dan juga pairing bonus. Saya akan explain benda ni lebih lanjut nanti. Yang ketiga, apa yang akan berubah adalah daripada segi interface dan juga daripada segi aplikasi yang akan kita gunakan. So aplikasi baru nanti yang WIRE8 sedia ada ni ada kemungkinan tidak akan digunakan lagi. Kita akan gunakan apps yang baru. Satu adalah apps WIRE8 itu sendiri dan yang kedua apps untuk stok bursa saham Hong Kong. Sebab apa? Sebab kita ada peluang untuk membeli saham sebenar daripada bursa saham Hong Kong. Company ni lah, public listed company tu. Okay, so what didn't change? So there are something that changed, there are things that didn't change. What are the things that didn't change?
Number one is remittance service is still there. Number two, debit card facility will still be there. Number three, those who actually achieve WIRE8 agent status, don't worry, it's still there. Okay, you are still a WIRE8 agent status, even though the system changed. And number three, your hierarchy. Okay, don't worry, as long as you keep close contact with your own downline, they won't actually skip to any other upline. Okay, so apa yang tak berubah? Nombor satu, service remittance masih sama. Yang kedua, debit card, penggunaan debit card masih boleh guna, sama juga. Yang ketiga, mereka yang dah berjaya dapat WIRE8 agent status, saya rasa dalam grup kita ada dalam 6 orang, 7 orang termasuk saya. Okay, jangan risau, WIRE8 agent status ni masih kekal. So kepada anda yang kemudian yang nak dapatkan WIRE8 agent status ni, saya pun tak pasti apakah kelayakan dia. Cumanya sebelum sistem bertukar ni, syarat dia you kena ada total sale bawah you 100,000 dan ada 3 downline lah. Okay. So yang keempat, hierarki you punya network tak berubah juga. Yang paling pentingnya kalau kata you keep ada hubungan yang baik dengan you punya downline, insyaAllah dia orang tak lari lah. Okay. So about debit card facility, there will actually an addition, not change. There will be an addition whereby they are going to provide the user with 3 new cards with a higher limit per day. So the first card limit is 800,000 per day. This is a normal plastic card, and then a gold card, gold metal card. Okay, the limit is 1 million a day. And lastly, a platinum metal card, the daily transaction is 3 million a day. Okay, further notice, further information will be given to us later on lah. Okay, don't worry, if you already have your debit card, you can actually still use it, no issues. Okay, but if you need a card that can actually increase your limit per day, then you can have the other option lah. So untuk penambahan untuk debit card, kita ada extra 3 kad baru yang akan diperkenalkan nanti. Ada 3 level lah. Level yang biasa lah, dia punya limit 800,000 sehari USDT bukannya RM. Level yang kedua, kad gold metal kad besi emas, dia panggil limit dia 1 juta. Dan yang ketiga, platinum metal card, tu 3 million, 3 juta punya limit sehari. Okay. So itu all about the updates basically. Now talking about e-share concept. Okay, this is actually something new for me. That's why I need to take quite some time for me to digest and understand what it's all about. Okay, so that I can actually give a proper information to you guys lah. So konsep e-share ni adalah satu benda yang baru untuk saya, dan itu menyebabkan saya terpaksa ambil masa sedikit untuk memahami mendatang apa konsep e-share ni. Okay, supaya saya dapat explain dengan you all dengan mudah lah. Dan you, bukan mudah, supaya you all mudah faham. Okay, so saya cuba insyaAllah. So basic concept e-share, you need to know 3 things. Number one, there's actually a ceiling and floor price. There's the movement of the price will actually from the floor go to the ceiling and come back to the floor. Okay, that's the only thing you need to know about ceiling and floor price. Number two, there will be allotted unit of shares per price block. Okay, this one I will explain further. And number three, the concept of splitting. So as I said just now, when the price or the shares actually hit the ceiling price, there will be actually a mechanism what we call as splitting. When this happens, the amount of unit that you have will actually double or triple or quadruple depending on how big is the how large is the ceiling and the floor price difference. Okay, so usually there will be doubling of the amount of unit. Okay, so untuk konsep asas e-share ni kita kena faham ada 3 benda: harga lantai, harga ceiling. Harga lantai, harga ceiling ni maknanya harga share tu dia ada harga ceiling, kita kata harga lantai yang tetap dan harga ceiling yang tetap. Harga akan bermain dekat situ saja. Daripada harga lantai dia pergi ke ceiling, itu dia akan tenang balik turun ke lantai.
So akan gerak lagi, tenang ke lantai, macam tu So dia tak akan pergi lebih pada harga lantai, pergi harga ceiling ataupun turun bawah lagi daripada harga lantai. So you kena faham benda tu. Yang kedua, setiap price block, okay, setiap price block kat dalam antara ceiling dengan floor price ni nanti akan ada specified ataupun akan ada unit-unit yang telah ditetapkan, unit-unit share yang telah ditetapkan untuk setiap block price tadi. Okay. Dan yang konsep yang ketiga yang you kena faham adalah konsep splitting. So konsep splitting lah. Konsep splitting ni, okay, makna kata dekat sini, apabila harga share tadi dah sampai ke harga ceiling, dia tak boleh naik lagi. So apa yang berlaku, dia akan tenang balik ke bawah kepada harga lantai. So apabila berlaku macam tu, kita punya pegangan unit saham tu akan berganda. Okay. So bergantung kepada berapa besar jarak antara harga lantai dengan harga ceiling ni. Itulah dia kita kata sama ada kali 2, kali 3, kali 1.5, itu bergantung kepada berapa jarak besar harga lantai dengan harga ceiling. Okay, just faham benda ni dulu. 3 benda ni So, ni yang saya cakap tadi. So contoh dekat sini saya bagi harga lantai 10 sen, harga ceiling 20 sen. So antara 10 sen dengan 20 sen ni, so terpulang kepada company tu dia nak letak berapa banyak. Dia boleh pakai ada 10 saja. Maksudnya satu kali ganda lah. Ada 10 blok. 10 blok harga contohnya. Ataupun dekat sini kita kata ada 5 blok harga. Jadi 10 terus jadi 12, 12 terus jadi 14, 14 jadi 16, 18, 20. Okay. So harga akan bermula dekat 10 sen. Okay. Dan bila sampai harga ke 20 sen, dia akan tenang balik ke 10 sen. So dekat sini 10 sen ke 20 sen ni 2 kali ganda. So unit share dekat sini dia akan double. Dekat bawah ni. So dia naik lagi dia akan double. So daripada contoh dekat sini 10 dan naik ke atas 10 dia pecah 2 jadi 20. Naik pecah 2 lagi jadi 40. Macam tu. So dekat sini for example macam mana harga tu naik. Okay, from daripada 10 sen kepada 12 sen. So setiap blok, price block kita kata ni price block 10 sen ni, company dah letak kata dekat sini contoh 100,000 unit. 100,000 unit share. So orang akan beli dulu 100,000 unit share ni, dah habis 100,000 unit ni, dia akan automatik pergi ke harga seterusnya, 12 sen. Dekat 12 sen ni pun ada 100,000 unit share juga. Bila orang beli, dah habis 100,000 unit share tu, dia akan tutup, dia akan naik balik 14 share pula, 14 sen pula. So kat 14 sen ni pun ada 10,000 unit. Dekat sini pun dia akan, orang akan beli share dekat sini. Sampai habis 1,000 tu dia akan naik. As go on sampai 20 sen. Dah habis 10,000 unit dekat 20 sen ni, dia tendang balik bawah ke 10 sen. Itu konsep dia. Okay. So this is basic concept of e-share. As I mentioned earlier, there is the floor price and also this is the ceiling price. As example, I just put here as 10 cent and 20 cent lah. Okay. In between this 10 cent and 20 cent, the company can actually play around with the numbers. They can actually have either they can have as much as maybe 100 blocks of price, like 0.100, 0.101 until 0.200. They can actually have 100 blocks, or they can even have 5 blocks like what I'm showing like here, from 10 cent to 12 cent, 12 cent to 14 cent. So how does the mechanism work for e-share? There's no fluctuation in terms of the price going to go up and then suddenly to come down, go up, come down. No, doesn't work like that. It's actually one-way street. It'll go up until 20 cent and then it come back down to 10 cent. Okay, how does it go? Okay, how does it work? For each price block, like for instance here is 10 cent. Okay, there'll be an allocation of unit of shares. So for instance, like this one, I'll put as 100,000 unit. So at 10 cent, there is actually 100,000 unit of shares, and people will start buying the shares. The 10,000 unit at 10 cent. So once the 100,000 unit already finished, they actually close this price. They went up to another step, the next price block, which is 12 cent. So there'll be another 100,000 unit of shares at 12 cent per unit. So once the 100,000 unit is finished, it'll go up another step to the next block price, 14 cent.
and go on and go on and so on. All right. So the most important thing that you need to know is, again, the floor price and the ceiling price. There'll be splitting of splitting mechanism, and there'll be doubling up of share units. Okay, that is basic concept from e-share. Okay, faham tak setakat ni pasal e-share? Dok, Assalamualaikum. Yo, salam. Dok, nak tanya sikit. Dekat blok yang 10% tu, contoh macam Dok beritahu tadi, contohnya dekat blok 10% tu ada 100,000 unit yang Betul. di-sharekan. So, Okay. kita sebagai user, adakah kita boleh melihat pergerakan keterjualan wayat apa entah tu? Apa ni unit itu yang Okay. tersebut, ataupun kita just tunggu je sehingga kenaikan dia sendiri automatik 10 ke 12 sen? Okay, very good question. Siapa tadi bercakap Azwan, Dok. Azwan, okay. Very good question. So the question was, how can we actually, as a user, can we actually monitor the movement of the price? How much unit is being sold? In eShares concept, it is very transparent. You can actually see how much unit is available per price block, how much is already been bought, and how much further, how fast is the migration of the price block. Okay, kalau dekat dalam e-share punya konsep ni is very sangat-sangat jelas dan telus. Dekat dalam apps tu nanti kita boleh tengok pergerakan harga tu. Okay, pergerakan harga daripada 10 sen ke 12 sen, 12 sen ke 14 sen, berapa banyak lagi share yang ada, berapa banyak lagi share yang dah terjual. Okay, berapa banyak orang yang letak harga, yang nak jual dia punya share tu dekat harga mana. Okay, so benda-benda ni semua memang jelas kita boleh nampak. Dan dia adalah real time. So benda ni sangat-sangat kita kata transparent, dan saya pun sangat-sangat sukalah apabila saya dengar konsep ini yang diperceritakan. Okay, so harap menjawab soalan Tuan Azwan. Faham, Dok. Thank you. So contoh dekat sini, contoh nak senang faham lah pasal konsep e-share ni. Sebab saya pun duk fikir-fikir apa benda lah contoh boleh bagi ni kan. So contoh dekat sini saya ada 4 kontena. Saya jual lampu. Bab lampu. Okay. So bab lampu ni dalam satu kontena ada 10,000 unit je. So 10,000 unit pertama ni saya cadang nak jual pada harga $1 sebab kerajaan kata harga lantai saya boleh jual harga lantai untuk bab lampu ni $1. So saya pun jual lah $1 untuk kontena pertama. Jual dah habis dah 10,000 unit kontena pertama ni $1. So saya pun buka lah kontena kedua saya. Dekat sini saya up sikit. Harga daripada $1 kat kontena pertama, kontena kedua ni $1.5. Okay, ada 10,000 unit juga. So saya pun jual dan habis. So saya pun buka kontena yang ketiga. Kontena ketiga pun ada 10,000 unit juga. Tapi saya jual harga $2 pula. So jual, habis ke semua. Buka kontena keempat. Kontena keempat harga RM2, 2.5 USDT. 2.5 USDT. Okay. Untuk setiap unit. Jual juga. Okay. Itu konsep dia. Okay, pergerakan harga tu bila dah habis unit tu dia akan pergi. Okay, sekarang analogi yang kedua tambahan. Yang kali hijau ni buyback. So let's say lah dekat kontena kedua ni, okay, saya ada 10 unit. 10,000 unit. Kan sebelum ni ada orang dah beli 10,000 unit kat kontena pertama. So dekat bila saya masuk kontena kedua ni, saya buat announcement kata okay, nak jual balik dekat saya pun boleh, akan ikut harga sekarang. So apa yang berlaku? Akan ada user-user yang beli terlebih macam ni. Dia beli lampu terlebih ni. Dia kata okay, aku nak jual balik dekat harga kat sini. So dia dapat untung lah. Daripada $1 dia beli, dia jual $1.5. So dia dapat untung 50 sen per unit. Okay. So what happened? Contohnya daripada sini 10,000 unit ni saya sediakan. Tapi bila orang jual semula, bab lampu tu dekat saya, jumlah tu bertambah jadi 15,000 contohnya. Okay, 5,000 tambahan daripada orang yang jual bab lampu tadi. So no issues. 5,000 unit tu saya bayar. Okay, saya bayar. So sekarang saya ada 15,000. Selagi tak habis 15,000 unit ni, saya takkan pergi ke kontena ketiga. Okay, faham? So ni konsep yang kita kata jual beli dekat dalam e-share. Sebab I believe Ramesh was asking something kan, who's going to buy the share, who will be selling the share. This is how it goes. Okay,
So as an analogy, I have 4 container. Okay. First container, each container have 10,000 unit of limited edition light bulb. Okay. And the floor price is 1 USD and the ceiling price is 2.5 USD. So for when I start open up my shop, I start selling on the first container, 10,000 units sold at the price of $1 per unit. So once that's finished, I move on to the second container. I open up my container, but at this time, for each unit, I'll be selling them at $1.5. Okay, so this is my block. Once the second block is finished, I move on to my third block or my third container. Again, 10,000 units per container, and at this time, I'm selling them at $2. And this go on until the fourth container lah. So that's the first scenario. Second scenario is whereby those who actually bought earlier, they want to sell it back to me. So at the first container, they actually sold 10,000 units. Already sold 10,000 units, okay, at $1 per piece. So when I open my second container to sell, there are actually people wanted to sell back the light bulb to me. Say, okay, fine, I'll take it at the current price, which is $1.5 per unit. So let's say altogether, 5,000 units had been sold back to me. So at the moment, in my hand, at this current container, I'm having 15,000 units of light bulbs at the price of 1.5 USDT per unit. Okay. So to move on to the third container, I need to finish selling all 15,000 units first. Let's say it is actually all those who actually bought at the first container, they sold them back to me, sell them back to me. So altogether, I'm having 20,000 units of light bulbs at the second container. So everybody need to buy the light bulb at 1.5 USD until finish 20,000 units, then only I'll open up the third container. That's the analogy. So that's the concept of e-share. Now specifically about WIRE8 e-share. So first thing first, for existing WIRE8 user, okay, this is a formula on how much e-share you'll get. Okay, there is actually two formula that you need to do. The first one is your capital. Capital basically total contract bought. If let's say 10,000, you need to minus your active income plus your passive income. Active income comes from your networking bonuses, which have been withdrawn. Your passive income comes from your daily profit sharing, which had been withdrawn. Okay, but whatever not, if you have an extra USDT in the available USDT for whatever reason that you cannot withdraw ke apa ke, so this plus this, so you get the new capital here. New capital will be divided into two. 50% will be converted into WIRE8 asset, which will be locked for 2 split cycle. Ingat tadi, remember just now? First, from the floor went to the ceiling, that's the first split, came down to the floor again. For the floor, went up again to the ceiling price, that's the second split. Okay, so on the third cycle, you can actually start selling this WIRE8 asset. So another 50% will be converted into e-share or share token. These are the shares that you can actually be immediately sold once there is tradable unit available. I'll talk more on the tradable unit after this. Or this 50% conversion, you can actually change it into RP. RP is what? The registration point. This can be used as a credit for new registration. Okay, as much as 25% of the new account. So let's say you have a downline that wanted to register a new account at 1,000 USD. So the maximum you can actually give your retail price, your retail point is 250 USDT. Okay, so once you give it 250 USDT, you're basically getting you actually like selling the 250 USDT to the new buyer. Okay, so the buyer will actually the new downline that registering, they'll actually give you the 250 USDT to you. The balance 750, they'll put it into the account. Okay.
Sorry. So for tips, you can actually check how much is your new capital in WIRE8. Open up WIRE8 apps, click home, click bind, and then you can actually look at the transfer amount, top right corner. Okay. So sebelum kita bergerak lebih lanjut, kepada user WIRE8 yang sedia ada, you nak kena tahu berapa banyak you punya capital yang boleh dapat. Dia boleh convert kepada e-share. So kena ada dua formula kat sini. Formula yang pertama, you punya capital ataupun modal ni merujuk kepada jumlah kontrak yang you dah beli. Tolak dengan active income you, tolak dengan passive income you, dan tambah dengan apa-apa available USDT yang ada kat dalam app sekarang ni. Okay, active income ni daripada mana? Daripada networking bonus yang you dah withdraw. Kalau you tak withdraw, you simpan dalam tu, dia tak tolak lah. Okay, passive income pula daripada mana? Daripada daily profit sharing tu. Okay, ni pun yang dah withdraw juga. Kalau tak withdraw, dia tak kira. So, dia dah tolak gedebuk-gedebak semua, dapatlah new capital. So, new capital ni dia akan bagi dua pula. 50% dia akan convert kepada WIRE8 asset. WIRE8 asset ni dia kata dia akan lock selama 2 cycle split. So, split cycle ni maksudnya macam mana? So, harga lantai pergi ke ceiling. Dah sampai ceiling, dia akan tenang ke bawah. Itu split yang pertama. So, daripada bawah harga lantai pergi balik ke harga ceiling. Dia tenang balik ke bawah. Itu split yang kedua. So, cycle yang ketiga ni you dah boleh start jual lah nanti. Okay. So, 50% kat situ. 50% lagi daripada capital awak tu akan ditukarkan kepada e-share. Okay. E-share ni ada dua benda yang you boleh buat. Yang pertama sekali, bila dah ada tradable unit available, boleh terus jual. Dan kalau tak nak, you nak cepat, you tukarkan you punya e-share ni kepada RP. RP ni apa? Registration point. So, registration point ni you boleh guna untuk registerkan user baru. Tapi boleh guna 25% daripada value yang dia nak ambil. Contoh kalau kata you ada downline ataupun new registration 1000 USDT. Okay, 1000 USDT tu apa yang you boleh buat? You kata okay, daripada 1000 USDT ni aku boleh bagi 250 USDT dekat you. 25% kan? So 250 USDT you bagi dekat dia dalam bentuk RP dan user baru ni bagi dekat you balik 250 USDT tu kira macam exchange lah. Okay, you dapat 250 USDT dan dia dapat 250 retail registration point. Tambah dengan 750 USDT yang sedia ada untuk dia ambil package yang 1000. Okay, faham So tips untuk check you punya new capital dekat dalam WIRE8 sekarang ni, you boleh tengok, you buka WIRE8, klik dekat home, klik dekat bind, tengok dekat atas kanan sekali tu, ada transfer amount. Itulah new capital you yang akan dibawa pergi ke sistem baru. Okay, tapi dekat sini, just nak remind you all, contoh kalau kata you ambil kontrak 10,000, you buy kontrak 10,000, tapi baki yang tinggal mungkin kata contoh 5,000 ataupun 3,000. Bila dah pergi migrate sistem baru nanti, you punya account masih lagi package 10,000. Cumanya e-share tu tak sampailah 10,000 punya unit. Kena faham kat situ Okay, so details on WIRE8 e-shares. Price will be from 0.200 to 0.400. There will be 200 blocks. So each block consists of 100,000 unit. Okay. Tradable unit will be unlocked by each block price. So how to calculate the tradable unit? Total amount of e-shares that you have times 0.5% for each block price. Okay. Movement to the next block price will happen after all units at the current block are sold. So like I mentioned earlier. Okay. So apakah detail untuk WIRE8 agent e-share ni? Nombor 1, harga lantai dia 0.200, harga ceiling dia 0.400. So dekat sini ada 200 blok lah. Price apa ni, harga blok ada 200 unit. Ada 200 blok harga. Okay. Setiap blok harga tu ada 100,000 unit shares. Okay. So all together ada berapa banyak unit share? 200 kali dengan 100,000, 20 juta, betul tak? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 20 juta unit lah. Total semua sekali yang company sediakan untuk satu split kita kata. Untuk satu cycle. Dan dia ada konsep kita kata tradable unit ataupun unit matang yang akan di-unlock dekat setiap blok price. Okay. So macam mana nak kira berapa banyak unit matang yang dah unlock? Total jumlah e-share awak yang ada tu darab dengan 0.5%.
Ini untuk setiap block price. Okay. Setiap blok harga tu boleh unlock 0.5%. Okay. So pergerakan ke blok harga seterusnya tu hanya akan berlaku apabila semua unit yang ada kat dalam blok sedia ada tu dah habis terjual. Okay. So ada announcement dekat sini, dia kata Angel Round Subscription Promotion. Okay. Mana dekat sini dia kita kata macam kita kata pre-launch lah. Kita kata pre-launch untuk apa ni shares WIRE8 ni. So daripada 22 hari bulan 2 sampai 6 hari bulan 3 nanti, okey, siapa-siapa yang berminat boleh beli unit share tu pada harga 0.100. Ingat tadi saya cakap harga lantai bermula pada 0.200. Okey. So ada double up. So you beli sekarang 7 hari bulan 3, harga akan bermula pada 0.200. Dekat situ you dah double up dah you punya apa ni investment. Automatic dah boleh balik modal dah. Tapi kalau tak percaya jangan beli, jangan risau. Tak payah beli dulu. Okey, apa boleh jual nanti you jual je. Okay. So for illustration for WIRE8 shares. Okay. So this is an example I just showed to you here. So the ceiling price 400, floor price 200. So the promotion at 100 if you bought here. So the price will go per one block price 200, 201, 202 until 400. So in each block price there will be 100 unit of shares. Okay. So where's the demand to push the price? Number one, new user deposit, existing users, and also selling of shares unit. How does this work? I'll explain to you further in the next slide. So dekat sini saya just tunjuk. Dekat sini adalah harga lantai dia 200, harga ceiling dia 400. So setiap peningkatan dalam digit 1, 200, 201, 202, 203 dan seterusnya. Dan dekat sini kita ada peluang untuk membeli harga unit share tu pada harga 0.100 sahaja. 0.1000 lah. Okay. So macam mana apa ni harga tu nak ditolak ke atas kan? Nak bergerakkan harga tu kan? Nombor satu daripada user-user baru yang deposit, yang kedua daripada user sedia ada, dan yang ketiga daripada penjualan share. Macam mana benda tu berlaku? Saya akan explain kejap lagi. So ni je nak tunjuk, nak bagi nampak lagi lah dia punya table. So each table ni pergerakan dia 0.01. So setiap level, setiap block price ada 100,000 unit. So dah habis ni baru dia naik ke atas. Habis ni baru dia naik ke atas. Habis ni baru dia naik ke atas. Okay. So contoh dekat sini patut saya tinggal tadi satu lagi kolom untuk letakkan kita punya tradable unit. Untuk calculation dia lah. So kalau kata dekat sini kita ada contoh kita ada 50,000 unit shares. Okay, 50,000 unit share. Okay. So bila naik daripada 200 ke 201, dia dah unlock 0.5% daripada 50,000 unit kita. Tolong kira jap. 50,000 darab dengan 0.5%. Berapa dapat? 25 250 Tolong jap siapa-siapa. Kirakan 50,000 darab dengan 0.5%. Hello, saya cakap seorang-seorang ke ni? Tak apalah, tak nak kira, saya kira lah sendiri. Sorry dok, what was the ni? This one, 0.? 50,000 darab dengan 0.5%. 250. 250. 250 kan? Okay. So dekat block price 0.201 ni, you boleh jual 250 unit you. Unit share you tu 250 je daripada 50,000. Okay. Itu yang saya maksudkan dengan tradable unit ataupun mature apa ni? Unit matang. Okay. So bila kita nak menjual e-share kita tadi, kan 250 unit tadi tu kan. So dia akan pecah kepada 4 portion. Portion yang pertama 60% akan convert jadi USDT. So USDT ni memang you boleh guna. Mana ni? 60% ni memang you boleh guna. You boleh transfer masuk dekat you punya wallet crypto, you boleh transfer masuk ke dalam debit card nanti.
okey, ataupun nak buat remittance nanti pun boleh 60% ni. 20% akan digunakan untuk membeli semula e-share. Okey. Ni yang saya kata tadi, bila kita jual, dia akan drive kita punya block price tu. Sebabnya bila kita jual, 20% tu akan digunakan untuk beli balik semula kita punya e-share. Okey. So dekat sini memang sangat-sangat susah lah untuk kita nak betul-betul nak kosongkan kita punya e-share tu. Okey. So next portion 10% tu akan digunakan untuk beli public listed punya share. Okay. So this is where yang saya kata tadi kita kena ada apps untuk stock market Hong Kong nanti. So dekat sini kita akan monitor. So once you punya unit tu dah cukup, dia akan automatic buy share tu dekat bursa saham, and then once dah ada, you boleh terus jual je, tak ada masalah untuk dapatkan duit. Okay. Dan portion yang keempat untuk management fee. WIRE8 pun nak pakai duit juga kan, nak bayar gaji, nak bayar sewa tempat semua kan. So 10% tu dia ambil. Okay, so faham yang ni So when you sell your e-share, it will be divided into 4 portion. 60% will be cash USDT, which you can use either to remittance, you can use by putting it into your debit card, or you can even transfer to your crypto wallet. It's up to you. This 60%. So 20% will be used to repurchase of the e-shares. Okay. 10% will be used to actually buy the listed shares. Okay, public listed share in the Hong Kong stock market. And the last 10% will be used for management fee. So what's the difference between WIRE8 from others in terms of kalau if you actually had experience with e-share before, like companies like uToken, Monspace, apa lagi? These are the names yang I baru tahu. Before this, I tak tahu pun. Okay, so I asked them what's actually difference. The difference is number one, splitting. In traditional concept, splitting, what happen is the splitting will only happen when the price hit the ceiling price. Okay, when the shares hit the ceiling price, which is in our situation is 0.400 lah. Okay, tapi in WIRE8, other than that, the second mechanism is if you hit 60 days, it will automatically split. Okay, kalau dekat dalam WIRE8 banding dengan traditional ataupun sistem e-share sebelum-sebelum ni, selalunya e-share ni, the splitting ni akan berlaku apabila share tu dah hit ceiling price. Selagi dia tak hit ceiling price, dia tak akan split. Okay, so kadang-kadang dia akan makan masa sampai 3-4 bulan. Tapi dekat WIRE8 dia tambah lagi satu mekanisme splitting, iaitu 60 hari. So kalau kata let's say harga tak sampai harga ceiling lagi pada hari ke-60, automatic dia terus split. Contoh kalau patutnya kita split pada harga 0.400 kan, tapi pada hari ke-60 harga baru sampai dekat blok 0.300 contohnya. So dia akan terus split kat situ. Bila split dekat situ, dia tak double lah. Dia mungkin darab dengan 1.5 sajalah. Okay. Itu dia punya konsep. Number two, we are going to be attached with the public listed company. Okay. It's not like kita kata we are going to be a public listed company. We are trying to collaborate. It's gonna be like, it is already like merging or collaboration. There be MOU signing with the public listed company. Okay. So it's different from other e-shares company before this. And we have existing business. Okay. And we'll actually have the opportunity to buy listed company stocks. Okay. Dekat company lain yang sebelum ni tak ada benda ni. Okay. Di mana kita boleh beli stok daripada public listed. Okay. Menggunakan kita punya e-share tu. Dan last kali bonus dan reward. Lukratif. Silap eja. Okay. Matching bonus up to 18 level. 10,000 USDT daily max per account untuk kita punya pairing dan juga matching bonus. So banyak. Okay. So just to compare to you guys, daily profit sharing versus e-share. With a 10,000 unit, 10,000 USDT contract for 120 days. 120 days in daily profit sharing, 120 days in e-shares.
So just to compare, let's say every day is 1.2%. For 120 days, you'll be getting 14,400. But with e-shares, okay, 10,000 converted to unit, 50,000 unit at 0.2. Okay, so first split 100,000, 50 become 100,000. Second split 100,000 become 200,000. Okay, so this is on estimation that the split happened twice within 120 days. Okay, so once you get this 200,000 unit, katalah we sold all the unit at 0.200 at the start of the third cycle, you'll be getting about 40,000 USDT. From this 40,000 USDT, remember only 60% will be getting in USDT, in cash. So there'll be 24,000. Difference of almost 10,000 between e-share and daily profit sharing. Let's say in worst case scenario, from 50,000 managed to split on at the ceiling price become 100,000. So from 100,000, for whatever reason, after 60 days cannot split, cannot reach the ceiling price, they split in the middle. So from 100,000 become 150, for example. 150,000 units sold at 0.200. You'll be getting about 30,000 USDT. Even 30,000 USDT, 60%, you still be getting 18,000, 18,000 USDT. That is worst case scenario. You still be earning extra from daily profit sharing. Okay. The only difference is daily profit sharing, you'll be seeing the money every day lah. You will be drawing every day lah. Okay. But for e-shares, there are times need to be given. Let's say we can say like macam kita nak bagi benda tu masak dulu lah. Kita nak makan tu, nak bagi sedap, kita masak betul dulu. Contoh macam tu. So kalau kita compare ROI dengan e-share, macam saya tunjuk sekarang ni, daily profit sharing kalau kata contoh 10,000, 1.2% daily dekat WIRE8 sebelum ni, dalam masa 120 hari you akan dapat 14,400 USDT. Tapi dengan e-share, 10,000 USDT yang sama tadi, kita convert dia kepada e-share pada harga 0.200. You akan dapat 50,000 unit. Okay, 50,000 unit, first split sampai 40 sen, dia pecah jadi 100,000. Turun balik 200, 400 naik sampai 400 harga ceiling, dia split kali kedua jadi 200,000 unit. Okay, so kita buat andaian ni, split ni berlaku dalam masa, dua kali split ni berlaku dalam masa 120 hari lah. Okay, so 200,000 unit saham yang you ada ni, you jual pada harga 0.200 pada third cycle tadi. So you akan dapat 40,000 USDT. 40,000 USDT ni 60% je yang you akan dapat dalam bentuk USDT kat tangan, which is 24,000. Dekat sini pun dah hampir 10,000 beza. Okay. Kalau kata lebih lagi, alhamdulillah. Kalau kata kurang worst case scenario pun, kalau kata contoh 150,000 saja pun, you dah dapat 18,000, still extra 4,000 juga. Okay. So daripada segi binary system pula. Binary system pun benda yang baru juga pada saya. Saya tak pernah lagi berkecimpung dengan kita kata binary system ni. So dekat sini yang dia share ni, dia lepas ni kita akan ada package. Package ni adalah kita kata macam kontrak jugalah. Okay, once you register a new user, dia depositkan dan dia boleh pilih package mana yang dia nak. Okay, package 1,000, 300, 1,000, 3,000 dan 10,000. Okay, share allocation ni apa? Share allocation ni adalah contoh, you ambil package 100. Okay, daripada package 100 tadi, 80% daripada 100 ni, which is $80 yang akan di-convertkan kepada e-share. Kalau 300, 85%. Kalau 1,000, 90%, which is 900 akan tukar jadi e-share. 100 tu kira dia punya management fee lah, kita kata. Okay, so kalau kata nak save betul-betul, 10,000 lah. Total 10,000 tu semua convert jadi e-share. Faham yang tu So dekat sini direct sponsor, bonus. Okay, bonus ni maksudnya kalau kata contoh, saya register orang baru dan dia ambil package 100. Sorry, bukan nak cakap macam tu. Saya ambil package 1,000 dan saya registerkan orang baru, so saya package 100 contohnya. So saya akan dapat 8% daripada 100 ni. Okay, sekejap lagi saya tunjuk, ada dia punya calculation saya buat.
So pairing bonus pun ada, matching bonus pun ada. Matching bonus sehingga 18,000 pula, 18 level ke bawah. Okay. Dan daily max ni apa? Daily max ni adalah you punya maximum income per day berdasarkan you punya package. Income daripada segi pairing dan juga matching. Lebih daripada tu, dia akan flash masuk dalam satu pool dan dia akan diberikan semula kepada user. Ini lagi satu extra ataupun kelebihan daripada WIRE8. Usually kalau company yang buat binary sebelum-sebelum ni, apa yang berlaku kalau flashing harga ni, contohnya dia boleh dapat 100 saja sehari, tapi dia punya income hari tu 500 katakan. So 100 je dia dapat, 400 lagi dia flash pergi ke company. Company ambil terus 400 tu. Orang lain tak dapat. Tapi dengan WIRE8 ni, yang 400 ni tadi akan masuk dalam satu pool dan pada pukul 12 tengah malam, dia akan distributekan kepada user bergantung kepada package yang kita ambil. Okay. So ada 4 cara untuk jana pendapatan sekarang ni dalam binary ni. Yang pertama direct sponsorship, yang kedua pairing bonus, yang ketiga matching bonus, yang keempat flash pool bonus tadi yang saya cakap tadi. Okay. So untuk direct sponsorship ataupun direct sponsor punya bonus. So boleh tengok dekat sini, package 100, 300, 1000, 3000 dan 10000. Direct sponsor punya percentage 6, 7, 8, 9, 10 lah. Okay. So calculation dah buat dekat sini. Kalau kata this package is your package, okay? Contoh your own package is 1000. So you be eligible to get direct sponsorship punya bonus 8% from whatever amount that your downline subscribe. Contoh you punya package 1000, you punya downline package 1000, so 8% daripada 1000. Kalau kata you punya downline ambil package 100, 8% daripada 100. Kalau kata you punya downline ambil package 3000, 8% daripada 3000. Okay, faham Straightforward ini. Yang kedua, pairing bonus. Okay, pairing bonus ni kira macam mana? Okay, contoh dekat sini pairing bonus ni kaki kiri dan kaki kanan kena ada volume yang sama. So bila volume yang sama tu dia akan bagi percentage kat you. Okay, macam mana kira? Contoh dekat sini, kita ambil package 3000. Kita punya package 3000 So kalau package 3000 sepatutnya kita akan dapat 9% daripada whatever volume yang pairing tadi. Okay. So contoh kita ada dua downline sekarang A dengan B. A dengan B ni dua-dua ambil package 10,000. Wah, lega rezeki kita hari ni kan. So package 10,000 kita punya pairing 9% kan. So 9% darab dengan 10,000. Bukan 20,000 10,000. Sebab kaki kanan 10, kaki kiri 10, dia 1 to 1 punya ratio. Kalau kata contoh, package user A ni dia ambil 10,000, user B pula ambil kata contoh 3,000. Kan? So dia punya pairing akan ikut harga 3,000 saja. So dekat sini ada extra 7,000. Okay, faham So pairing ni 9% kali 10,000 dia dapat 900. Nampak sini daily max ni. Okay, so daily max kalau ikut package kita yang 3,000 ni, kita boleh dapat sehari maksimum 3,000 saja. So let's say lah kita rezeki besar ini, kita dapat 4 orang ataupun 4 pairing yang kita dapat 10,000 each pairing. So 10,000 each pairing, 900 kali 4, 3,600. Okay, tapi kita tak dapat 3,600, kita hanya dapat 3,000 sahaja untuk hari tu. Balance 600 ni flash masuk dalam pool account tadi. Okay, faham So ni just nak tunjuk calculation sajalah untuk direct sponsorship dan juga pairing tadi. So kata let's say package kita ambil package 100. Kita dapat pairing untuk A dengan B ni pun 1,000. So kita dapat 80 untuk direct sponsorship 80 kali 2 dan juga pairing bonus pun 8% 80. So total 240. Okay. Contoh katakan kita punya package 100 sahaja. Kita still dapat A dengan B ni 1,000. So kita cuma dapat 180. Sebabnya 6% saja. Kan? Package 100 kan 6% je kita dapat pairing bonus. Boleh nampak So yang ketiga, matching bonus. Matching bonus ni berlaku apabila kita punya downline ada income, dapat income. Contoh macam pairing income tadi. Okay? So ni pun akan ikut kita punya package juga. Katalah kita punya package 10,000.
So makna kata dekat sini kalau kita package 10,000, 18 level bawah kita tu kita boleh dapat matching bonus 5%. Okay, contoh kat sini sebagai calculation A dia punya income hari ni dapat 250, mungkin daripada direct sponsorship punya bonus. B hari ni dapat income 100 USDT daripada dia punya pairing bonus. C dapat income 500 hari ni from direct sponsor ada, pairing pun ada. So kita punya matching bonus untuk hari ni A punya 5% kali dengan 250, untuk yang B punya 100 USDT kali dengan 5%, dan yang C punya tadi 500 kali dengan 5%. So total untuk ketiga-tiga ni tadi kita punya matching bonus adalah 42 USDT. Okay, kalau tak nampak ni lagi kena kira-kira sikit. Saya cuba buat habis-habis simple lah ni, nak ni faham. Okay, so lagi satu untuk matching bonus juga yang you kena faham. Kita punya hierarki ni dia mengikut kita punya uni level punya hierarki. Mana kata dekat sini kalau contoh kita sponsor A, B, C dan G. A, B, C dan G okay. So A, B, C, G kalau ikut dekat sini, kalau level binary tree punya level, A dengan B level 1, C ni level 2, G ni level 3. Betul Alright. Tapi kalau ikut matching bonus A, B, C, G kita sponsor, direct sponsor, mana kata A, B, C, G ni masih lagi level 1. D, E, F ni baru level 2. Okay. Kalau kata contoh dekat level 15 dalam binary tree ni Z. Tapi untuk kita dia level ke-12 daripada segi sponsorship. So kita boleh dapat dia punya bonus lagi kat situ. Ini sedikit mengelirukan. Saya harap-harap you all boleh faham lah. Okay, yang penting kena faham macam ni je. As long as you sponsor dia, tak kisahlah letak kaki ke 100 pun, dengan you kira matching bonus level 1. Okay dah, habis. Ada soalan? Penat. So